Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How's life? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, seems everyone on good condition and I'm happy to hear it. So first, I will check the attendance first. I want to know who's absent today. Okay, I will call you one by one. Sekar, Nita, okay, Hamratus, good, Kamil, are you there? Oh, wait, your signal? Okay, is it okay? No problems. As long as you can hear my voice, it's not a problem. Rahmadona? Okay, Adi? Oh, seems like he's didn't join our Google meeting. Nobody knows why he is absent today. No one knows? Okay, so he's absent today. Ingat ya anak-anak, if you can attend the class, please talk to me. Kalian bisa menghubungi ibu lewat WA ataupun telepon langsung, biar ibu tahu bagaimana keadaan kalian di sana. Jadi absennya bisa ibu izinkan. Tetapi jika tidak ada keterangan apapun, terpaksa ibu absen kalian ibu tiadakan. Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya adalah Donna. Donna, are you there, Donna? Okay, good. Nabila? Okay. And the last one, Aulia. Okay, good. Sorry, who's talking? Oh, Donna, can you repeat? I can't hear you clearly. Of course, dear. You can go to the toilet. Thanks for letting me know. Good students. Oke, sudah selesai ya presentasinya. Thank you for the students that have joined my Google meeting this day. Are you ready to start our class? Okay, let's start the lesson with saying Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dear students, now can you turn on your camera please? Because I want to see you all. I will start the class if you all have turned your camera on. Okay, I will wait for you all to turn on the camera. Okay, everybody seems have turned on the camera. Hi my dears, I'm really happy to see you. Hi dear, everything good in your home? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya di rumah? Baik-baik saja kan? Aulia bagaimana di rumah? Alhamdulillah, I'm really happy to hear it. Tapi loh, kenapa Aulia kok suaranya seperti gemetar? Are you sick? Oh, just nervous. It's okay, dear. It's not a big problem. Tidak usah takut dan tegang dalam kelas saya. Just enjoy my class. Thank you, Aulia, for answering my question. Good student. You getting better day by day. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa melihat kalian semua walaupun hanya melalui virtual meeting ini. Saya sangat berharap dapat bertemu dengan kalian lagi secepatnya. So, are you all happy with this online learning?
Okay, seems everyone give their comment about this online learning, but answer one by one, please. Maybe Camille first. Hmm. Okay. Mm-mm. Oh, I see, Camille. So the point is you don't feel happy with this online learning, but you still want to go to offline school. Is that true? You're so fun, Camille. I like your answer. Thanks for sharing. Anybody want to share their experience in online learning? Okay, good. And how about the others? Yes, Scar, please. Hmm, okay. Okay, I see that it seems everyone want to go school as normal before COVID happened. Let's hope kita bisa berangkat ke sekolah offline secepatnya seperti sedia kala. Even though we do school online, kita semua harus tetap semangat ya untuk mengerjakan tugas dan mengikuti pembelajaran setiap hari. Oke. Semangat ya, semangat. Okay, good. You have a big power in today's class. Seems like everyone doing Google Meeting in the room, right? Alen sedang melakukan Google Meeting di kamar, Sekar dan Nabila di ruang tamu, sedangkan Dona dan Aulia di mana itu? Oke, di depan rumah, tidak apa-apa. Jadi, dimanapun kita melakukan Google Meeting, is not a big problem as long as we enjoy doing it. You can doing Google Meet in anywhere you go, in the car, in your friend's house or anything. You just enjoy my class, but you need to follow my material so kalian bisa memahami apa materi yang saya sampaikan. Begitu? Oke. Berbicara tentang ruangan. Do you know what will we discuss today is related to rooms? Anybody knows what's the topic with what that will we do today? Maybe anybody wants to answer my question? Okay, please, Camille. Yes, that's good. Give applause to Camille. He's right. We will discuss about things in my house. Okay? Anybody already know what things that yang ada di rumah kalian? Kalian pasti mengetahui apa fungsinya, apa nama-namanya, dan apa kegunaannya. Begitu? Okay, so now we will discuss this material. Ya, betul. Materi ini membahas tentang bagaimana cara kalian menyebutkan benda-benda tetapi dalam bahasa Inggris ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalian setiap hari menyebutkannya. Tapi dalam bahasa Inggris, ada yang sudah mengerti? Oke, belum. Jadi, mari kita mulai materi ini. Mari kita baca bismillah sebelum mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. So now, tadi di kelas di WhatsApp group, saya sudah membagikan PPT ya. Bisa kalian buka satu-satu dan bisa dilihat
Di situ ada tulisan yang bisa diklik. Ya, silakan buka. Anybody found difficult when open it? Just tell me what the difficult is and I will help you. Seems like everybody find difficulties when open my PPT. Sudah buka semuanya materinya? Oke, belum. Iya, ayo Dona, Sekar, Mila. Masih Ibu tunggu sampai bisa membuka materinya. Oke, mungkin kalian semua sudah bisa membuka materinya. Apa judulnya? Anybody want to read the title? Days in my home. That's right. Good, Sekar. Okay, so you can see the second slide. You can read number 1. Look at the picture. You can double click the font. Then you will go to website yang menyediakan gambar yang telah Ibu upload. Bisa dibuka, diklik 2 kali ya, sampai gambarnya terbuka. Nanti ada gambar berisi rumah beserta perabotannya. Ada yang kesulitan? May I help you? Oh, just click, double click. Yes, Sekar. Aulia? Okay, good. You already opened it. Alan? Yes, Alan. Just double click like like that. Okay, and then you will open your browser, then the picture will appear there. Okay, so that's, you already see the picture. Okay, already open the picture, everyone? Okay, nice. Let's discuss this picture, okay? What you see at the picture? You see many things that yang ada di rumah kalian juga. Pasti banyak hal di gambar ini yang ada di rumah kalian juga. Mungkin ada yang mau menyebutkan apa saja benda-benda yang ada di situ? Yeah. Dona. Okay, Dona, can you tell me what items that been in the picture? Okay, there's a table, right? Table, sofa, yes, I see that. Door, okay, nice. So, others? What? Yes, that's true. There is a television too in number 11. Oh, you see clock in number 10. Yeah, can you pronounce it? Clock, not clock. It's that clock. Okay, repeat after me. Clock. Okay, clock, not clock. Not use K, but use C, clock. Yes, that's right. And then, Dona, how you tell if there is a clock in point number 10? Okay, that's good. That there is a clock. A clock. Why you say use a clock? Why you add a? Kenapa kamu tambah a di depan clocknya?
Okay, smart student, because itu jamnya adalah benda tunggal. Setiap benda tunggal pasti ada kata-kata a atau the. Okay, so who will tell the item in the picture? Siapa lagi ayo yang menyebutkan? Aulia. What? No, you don't need to use R because R is used for benda yang ada dua. Misal, TV itu ada dua, jadi kamu bisa menyebutkan dengan R. There are television, tapi dalam gambar itu TV-nya hanya satu. Jadi kamu hanya menyebutkan there is a television, okay? Use I, not R. R itu jamak atau lebih dari satu, sedangkan I itu satu, jadinya itu adalah TV. TV-nya dalam jumlah satu. Yang lain? Ayo, yang lain. Yes, Mila? Okay, number 7 is curtain. Mila's is right. Like this. This is a curtain too. You can see that. Okay, it's same like the picture. So, how can you tell that it is a curtain? What? It is a curtain. That's right. It is a curtain. You can say it is a curtain if you near with the object like this. I can tell if this is a picture because I can touch it and it's near to me. But when the object is far, you can say that is a curtain. Okay, that adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjuk sebuah objek jika benda itu jauh, ya, jauh. Misal, kalian sedang berada di lapangan, lalu kalian melihat ke langit. Oh, ada burung. Kalian boleh menyebutnya dengan that is a bird. Oke, bukan it is. Kalau it is, kalian itu dekat. Kalian misal memegang bendanya. Oh, it is a bird. Like that. Did you get what I told to you? Okay, Alhamdulillah, it seems like everyone knows the material that we talked today. And anybody want to ada yang mau menyebutkan lagi apa benda yang ada di situ? Oke, apa ya tampaknya? Coba kita urutan dari nomor satu. Nomor satu, ada apa itu? Door, that's right. Repeat after me. Door. Not door. It's not like that. You can say just door. Like this. Number 2, what is number 2? A lamp. That's right. That is a lamp. Lamp adalah lampu, ya betul. Yang ketiga, nomor 3, ada apa itu? Dilihat, bisa lihat. Picture. Hampir benar. Maybe the others want to try to answer. A painting. Okay, Sekar, you're so smart. You're so clever. That is a painting. The next, number 4. Sofa. Yeah, that's good, sofa. Number 5 is
carpet. Okay. Number 6. Chair. Okay. Oh, you need to kalian harus berbicara. Jangan cair. Cair is liquid, okay? Liquid is cair, but you just say chair. Repeat after me. Chair. Okay, chair. Number 7 is curtain. Okay, that's right. Number 8, a window. That's right. Number 9, pot. No, it's not pot. In English, is face. Face. Atau vase. Ya, not pot. Not pot. Okay. So pot is Indonesian, but face is English. The next, number 10, clock. Seems you all already know what item it is. Number 11, it's not a TV. TV is right, but kata-kata yang lebih betul adalah television. TV adalah singkatan, tapi television adalah kata-kata dalam bahasa Inggris. Nomor 12. Nomor 12, ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu nggak ya? Number 12 is... Nobody knows? Okay, so I give you know. That is a fireplace. Okay, ada yang tahu apa fungsi dari fireplace itu? Okay, seems like everybody don't know, but what? Siapa yang menjawab barusan? Oh, iya. Oh, Rahmadona menjawab, fireplace itu, ya betul, itu adalah alat untuk menghangatkan ruangan di saat suhu dingin. Di Indonesia tidak ada ya fireplace, karena Indonesia itu iklimnya tropis. Jadi sedingin-dinginnya Indonesia itu tidak memerlukan fireplace. Fireplace itu digunakan on the winter season. So di luar negeri, jika winter atau musim dingin, mereka butuh fireplace untuk menghangatkan ruangan atau bahkan tubuh mereka. Karena jika tidak menggunakan fireplace, akan dingin sekali ya. Selanjutnya ada apa? Number 13. Table, that's right. And the last one, anybody knows? It's floor, not flower. Flower is bunga, floor is tepung, but floor is lantai. It's kind of similar, but you have to kalian harus bisa membedakannya antara bunga, tepung, dan lantai. Oke, karena itu mirip-mirip semua ya. Kalian mungkin harus mempelajari pronunciation-nya agar kalian bisa mengatakannya dengan benar. Oke, kalian sudah selesai menyebutkan semuanya, tapi mungkin ada yang belum tahu ya. How we pronounce all that sentence, all that words. So just check the PPT that I gave to you. Open again, and you can see in the number 5. You can see things at home. You can click it because it contains the words that we have discussed at the previous. Okay, just click. Anybody opened? Okay, I will wait. Oke, sudah terlihat ya, di sana ada macam-macam ucapannya. Mungkin kalian harus belajar bagaimana cara mengucapkan pronunciation yang benar, ya. Oke, mungkin ini bisa dipelajari sendiri ya. So, we're going on the next topic. The next topic is
we will discuss how to bagaimana cara kita menyebutkan benda-benda yang ada di kejauhan. Okay, open the PPT and click the countable noun. Okay, number 2, material number 2, countable noun. Okay, open it. Okay, sudah dibuka ya countable noun. Kita sekarang membahas materi countable noun. Apa itu countable noun? Countable noun adalah benda yang dapat dihitung. It's countable, it countable, and it can be, itu bisa dihitung. Kalian bisa melihat dengan jelas jumlahnya berapa dan apa bendanya. You can see at the singular one. Singular one in a countable noun use a or an. You know what the differences about use a or an? Jadi pemakaian a book, a box, a watch, a itu digunakan untuk benda-benda yang bukan huruf vokal. Ada yang tahu nggak huruf vokal itu apa? Yeah, that's good, Kamil. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Jadi selama kata-kata yang di depan itu bukan A, I, U, E, O, jadi kalian memakai A. Misal ya, kalian bisa lihat nomor pertama. Ada a book. A book. B is not vocal. So it's just A book. But you can see at umbrella. It written an umbrella. An umbrella. Umbrella. In the front of its word use U. U is vocal. A, I, U, E, O. A, I, U. Umbrella. But it written umbrella, but we say it umbrella. Okay, it's an umbrella. It's a it's a vowel, so it's used an. Did you get it? Okay, nice. So we move to plural. Plural. We use we add s or as. We use as. Oke, kalian bisa melihatnya. Jadi kesimpulannya adalah yang penambahan s atau s. Jika bendanya sedikit, kalian bisa tambah s. 2 books. 2 itu kan sedikit ya. Bisa dilihat, bisa dihitung. Tapi bendanya sangat sedikit. Jadi dengan itu ada tambahan s. But you can see at 3 boxes. 3 boxes is why it add as because it contains lebih banyak daripada 2. Okay, I think everybody have memahami materi yang kita ajarkan. Now we move at the next material is uncountable noun. Uncountable noun. Oke, selanjutnya adalah uncountable noun. Apa itu uncountable noun? Ya, betul sekali. Uncountable noun itu adalah benda yang tidak dapat dihitung. Misal yang tidak dapat dihitung apa? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, sugar, salt, what's again? Pasir, that sand. Ya, sand is pasir. Next. Oh, rocks. That's right. Sometimes you can count the rocks because it's so many rocks. Terutama batu-batu kecil ya, kita tidak bisa menghitungnya. Jadi kita menggunakan amount, much, little, atau some.
Ya, bisa lihat di contoh ya. Contoh uncountable. Yang kedua ya, yang kedua. Oh ya, sebelumnya kalian tahu kan kalau uncountable noun itu pasti plural. Oke, sorry. Itu adalah jamak ya, lebih dari satu. Uncountable noun itu tidak pernah menggunakan singular. Okay, you can see there is some sugar in the kitchen. Sugar is countable. Because of that, we can use some. Okay, we can count the sugar, right? Kita nggak bisa hitung ada berapa biji sugar, ada berapa sih jumlah sugar. Nggak bisa ya, kecuali gula yang kotak-kotak itu kita baru bisa menghitungnya. Tapi jika gula pasir, garam, itu kita tidak bisa menghitungnya. Oleh karena itu, kita gunakan some. There is some sugar in the kitchen. Okay, that's right. Okay, now you can open the next material. You can open the PPT again and find the next material that titled this, that, this, or those. Okay, can you open? Okay, I will write to you all open the material. Sudah dibuka semuanya? Okay, good. You can double click, just click, and then you will open the material that we will discuss today. Sebelumnya, Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu bagaimana penggunaan this, that, this, atau those? Sebelum Ibu menjelaskan ya, mungkin ada yang mau memberitahu atau bahkan sudah tahu dulu. Oke, mungkin kalian belum memahami ya. Mungkin, ya? Oh, iya. Sorry. Can you repeat again? Because your sound is so small. Okay, sorry. Okay, that's right, Aulia. Seems like you still remember what I told in the beginning of our class. This adalah kata yang digunakan untuk menunjuk benda dekat. That adalah benda tunggal yang jauh dari kita. Misal, tadi kita berbicara tentang curtain. Jika kita melihat di gambar, kita menyebutkan that is the curtain, okay? The curtain. Karena itu jauh. Sementara itu, jika kita gunakan this is the curtain karena benda ini dekat. Dan kita gunakan this itu benda dekat, tapi itu lebih dari satu. Misal nih di sini Ibu pegang apel. This is an apple. This adalah ini loh, ada banyak apel di sini. Nah, kalau misal di sana ada meja, ada apel juga. Jadi Ibu menyebutnya those are apple. Those menggunakan are. Sedangkan jadi kita menyebutkannya those are apples. Okay, saya berharap semuanya sudah memahami apa yang kita bicarakan pada kali ini. Okay, so now let's move on to the mini exercise. Okay, so di sini akan ditampilkan beberapa pertanyaan. Jadi mari kita jawab bersama-sama. Nomor satu. There, blah blah blah. A book on the table. A book. Still you remember? If we use a, berarti bendanya ada
Iya, tunggal. Kalau tunggal, apa yang dipakai? Are atau is? Is, that's good. There is a book on the table. Okay, that's right. The next is there are blah 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 pencils in the box. Are itu apa? Tunggal atau jamak? Iya betul, are itu jamak. Jadinya yang jamak ini mana? Three, a, and, atau one? Three, that's good, everybody. Seems like you already smarter ya. Ya, tampaknya kalian sudah pintar ya untuk materi ini. Selanjutnya, there is a toilet. Toilet means toilet. You know toilet? Toilet is bathroom. Yes, it's kind of familiar in our daily life, right? So let's move on to the next question. There is a dining room. Dining room means dining room. Oh, apa sih dining room fungsinya? Biasanya kita menggunakan dining room sebagai apa? Dining room. Yes, we use it for eat our meals. Okay, kita makan di ruang makan. Dining room means ruangan makan. Okay, the last one is you see that Muhammad is in the kitchen. A kitchen is a room where people kitchen. What usually we do with kitchen? Kitchen is used for cooking. That's right, cooking. Okay, that's good, students. Okay, so at the previous, you already know how to use kata-kata untuk menyebutkan suatu benda yang tunggal, jamak, jauh, ataupun dekat. Sudah paham semuanya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Seems everyone quiet. I think everyone already knows about our material today. Did you get the material that we talked today? Do you understand? Okay, nice. So now we're gonna see the sentences that explain things in my house. You can see at the examples that I have sent to you. You can see at my screen. Can you see? Okay, you can see clearly in my screen. Anybody want to ask a question about the sentences? About how to make it, what the sentences that should be written, and so on. Misal penyusunan katanya atau kata-kata yang harus digunakan atau apapun, ada yang masih bingung kah atau sudah paham semuanya? Oke, nice, sudah paham semua ya. Jadi kali ini, kalau tadi kalian itu menjawab pertanyaan bersama-sama, kali ini kalian akan membuat kalimat yang menjelaskan tentang your house, in your house or di sekitar rumah kalian, bebas. Yang intinya itu masih dalam lingkup rumah. Kalian bisa membuat kata-kata yang sangat sederhana seperti yang contoh ini. Bisa ya? Bisa lah pasti. Kalian pintar-pintar semua ya kan? Jadi ini contohnya ya. Contohnya nggak ibu singkirkan biar kalian bisa lihat bagaimana penyusunan katanya, bagaimana
kata-kata yang digunakan. Oh ya, jika bingung, kalian bisa memakai bantuan dari materi yang tadi telah disampaikan di PPT yang bisa diklik-klik. Nah, you can click at those material to help untuk bantuan kalian nulis di kata-kata yang akan tulis. Oke ya. Jadi intinya kalian membuat sebuah tulisan sedikit aja, gak usah banyak-banyak, gak usah panjang lebar. Intinya itu kalian bisa memperkenalkan keluarga kalian, bisa memperkenalkan diri. Setelah itu kalian bisa menjelaskan apa yang ada di dalam rumah and apa yang ada di lingkungan rumah kalian. Bebas ya, it's free to choose the topic. Intinya adalah rumah ya. Mungkin ibu beri waktu 5 menit cukup ya, 5 menit. Oke, 5 menit. Setelah kalian bisa menulis di komentar ya, bisa menulis di komentar atau bisa menulis di buku kemudian difoto. It's free. Apa yang kalian pilih bebas ya. Tapi biar gampang, biar cepet, bisa ditulis aja di WA, bisa dikirim di grup atau bisa dikirim di chat di Google Meeting ini ya. Ibu tunggu 5 menit. Ya, mulai dari sekarang. Oh iya, kalau ada yang kesulitan, silakan tanya. Gak apa-apa, tanya aja. Okay, so let's start from now. Okay, it's already 5 minutes. Have you finished your works? Okay, it's nice because you finished your work earlier than 5 minutes. Okay, so saya mau sukarelawan untuk dibacakan hasilnya. Siapa yang mau dibacakan? Atau mau baca sendiri boleh. Oh, mau baca sendiri. Oke. Sekar. Oke, silakan Sekar. Sekar mau membaca ya, teman-teman. Bisa didengarkan. Okay, that's good, Sekar. Friends, this is Sekar's work. You can see at the screen how Sekar read its description about her house. Okay, so I will read Sekar's work. This is my house. My house is big. There are 1 living room, 2 bedrooms, 1 kitchen, 2 bedroom, and 1 garden in my house. I love my house. Okay, Sekar, that's very good. You write good sentences. The grammar is also right, even though it's simple, but you write all sentence with the right grammar. Okay, friends, give applause to Sekar. Okay, you have learned how to write the sentences and how to describe your house and the other works. I will correct your works. Saya akan mengoreksi pekerjaan kalian nanti ya. Jadi pekerjaannya akan dinilai satu-satu berdasarkan keakuratan penulisan kalian ya. Oke, saya harap materi kali ini akan berguna bagi kalian. Jadi kalian gak bingung lagi ya kalau menulis kalimat yang mendeskripsikan rumah kalian. Okay, I think that is enough. I have made an assignment for you. Please do the assignment. The deadline is on Friday. Yeah, you can submit to me on Friday. The maximal is Friday. Alright. Yeah, I think it's enough. Thank you for your participation. I have teach the material to you. I hope you understand all the material that I say, yang saya sampaikan kepada kalian.
Dan saya harap untuk pertemuan selanjutnya kalian akan lebih menguasai materi ini ya. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang masih sama namun dengan pembahasan yang berbeda. Oke, I think that's enough. Terima kasih telah aktif dalam kelas ini ya. Tetap seperti ini dan jangan berubah. Saya harap tetap tingkatkan keaktifan kalian di dalam kelas ya. That's enough for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye students.